People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. Słuchajcie, taki lekki, krótki, delikatny, zabawny przerywnik o Bitcoinie jako o pieniądzu. Myślę, że Michael Saylor to ujął bardzo dobrze. Jeżeli ktoś myśli o pieniądzu fiducjarnym jako o sposobie przechowywania wartości, no to we call them poor. No to są raczej ludzie, którzy są, będą i zostaną biedni, bo im ta wartość się roztapia, jak lód w łapkach. Tak to działa. No i o ile powiedzmy materiał jest troszeczkę może prześmiewczy, trochę zabawny, przerobiony na teledysk, zaraz wam go puszczę, no ale być może komuś to otwiera trochę oczy na to, że jeżeli mamy jakąś wartość zgromadzoną, no to raczej chcemy ją trzymać w czymś, co nie jest lodem, który nam się w rękach roztapia, ani też piachem, który nam wylatuje przez palce. Chcemy, żeby to było czymś trwałym, nieruchomością, złotem albo bitcoinem. Jeżeli ktoś pracuje ciężko, swoją ciężką pracę wkłada w pieniądz fiducjarny i myśli, że odkłada, no to niestety to mu się z łapek wymsknie. No i dlatego może powiedzmy ten materiał teledyskowy Michaela Saylora, który jest mega bykiem bitcoinowym, może niektórych urazić, a może niektórym po prostu otworzyć szerzej oczy. No więc stwierdziłem, że wrzucam w nety, niech to sobie leci w internety. Pieniądz z jednej strony oczywiście powinien nam umożliwić to, że jest jednostką wymiany, środkiem płatniczym. Ten punkt drugi, który tutaj sobie na szybko wypisałem, bo tak zwykle myślimy o pieniądzu, że można szybko za coś zapłacić. No z drugiej strony pieniądz powinien być tym miernikiem, tą linijką, którą można odmierzyć wartość. No a z trzeciej strony powinien nam umożliwić gromadzenie wartości, oszczędności, tudzież teleportowanie tego w czasie. No i pomyślcie o tym, co dzisiaj używamy jak pieniądz, czy na pewno ma te wszystkie charakterystyki. No i tutaj oddaję głos DJ-owi Michaelowi Saylorowi. Is there a price at which you would consider selling some of the Bitcoin, pulling out? So, I mean, because you can do something with New York City. You can live in New York City. You can have a business in New York City. What do you do with the Bitcoin besides it just gather value? Well, the real estate developers in New York City, they're not buying the real estate because they want to live in it. They're buying the real estate because they expect because they want to sell it eventually, Michael. I mean, let's be honest. Most of the people who are, yes, sure, some people pass it on to their children, but like most of the people who are buying assets at some point want to sell the assets at a profit. So let me say it a different way. Okay. People that use fiat currency as a store of value, there's a name for them. We call them poor, okay? Anybody that's rich in the world, they own property. They own large swathes of land. The royal family of England, it didn't sell all of its property in central London in order to buy, currency or paper money. Nor did the royal family of Japan. Nor did the royal family in the Middle East. In fact, they want to own the property forever. I want you to imagine Bitcoin is. It's a city in cyberspace that's 276 blocks wide, 276 blocks high, 276 blocks deep, about 21 million blocks. Now imagine all 8 billion people in the world want to live there one day. They want to put their capital there. There's $900 trillion of wealth in the world. As people migrate from every other form of property and they've assets into cyberspace, you're going to see the Bitcoin network go from $1 trillion network to a 10x that to 100x that. And there really is nowhere else to go. It is the apex property of the human race. What do you do with the Bitcoin besides it just
gather value. Real estate developers in New York City, they're not buying the real estate because they want to live in it. But like most of the people who are buying assets at some point want to sell the assets at a profit. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them. We call them poor. We call them poor. Okay? Right, like, the point is, if you have the superior asset, it's going up forever, Laura. Forever. Right, I mean, right, but I mean, we can all look Bitcoin sort of as... Forever, Laura. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them. We call them poor. 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 Okay?